Uzbudljivi novi svetovi, čija su otkrića posljedica moreplovačkih i naučnih poduhvata u 15. veku, doprinijeli su širenju dotadašnjih geografskih, političkih, trgovačkih i mentalnih horizonata. Jedna od posljedica ove sveopšte ekspanzije je i stvaranje novih fenomena reprezentacije, zbirki sakupljenih predmeta kao svedoka, mesta vlasnika u drugačijem poretku sveta. Entrate. Vi mostrerò l'opera della natura. Kao svojevrsne celovite predstave važnosti i erudicije svojih kreatora, one postaju jedinstvene i nove komunikacijske forme, poznate i kao kabineti retkosti i čudesa. Bilo da je reč o retkostima Ferdinanda II. Tirolskog u njegovom zamku Ambras, studiolu toskanskog vojvode Francesca I. Medičija, kolekciji Rudolfa II. Habsburškog ili zbirkama poznatih naučnika ili trgovaca, ove autentične kolekcije svedočile su o političkom, intelektualnom i finansijskom prisustvu vlasnika u središtu željene moći. Takve koncepte preuzimaju u 19. veku nacionalne države koje stvaraju velike svetske muzeje. Od tada do danas, koncepti i uloge reprezentativnih institucija menjaju se kako se menja svet, ali njihova suština uvek ostaje ogledalo njihovih osnivača i finansijera. It's probably difficult to speak about the institutions because there is, I assume you mean art institutions, but even in the field of art institutions, there's very different institutions. There are big museums, there is contemporary art galleries, art. Like in Germany, we have this tradition of the Kunstverein, that's basically a civic institution which has no collection, but still is an institution. So these kind of places have very different functions and very different roles in society. Let me take the example of the museum as an institution, which usually is defined by having a collection. Because it has a collection, it has a relation to history and to identity. I see museums as places that work on something we could maybe phrase as a long-time value production. Usually a political government exists for 4 years. That's not a very long time. A museum thinks and acts in much longer time spans. So it's like an intergeneration. The moment they change quite significantly. So the role of the museum is to mirror and to reflect these changes too, and put them in a broader context of the society and the identity of the context they exist in. Institution is not one thing. Institutions is very, very different things. So it's important to start, I think, asking the question, where and when do you want to have an institution, right? And especially in a time of so-called globalization, that people tend to create it or develop more or less the same kind of institution and also same approach towards culture and art. I think it's really important to ask the question again in the way that, how much we can enrich this process of globalization by inventing, creating, operating diverse forms of institutions according to the need of each different place in each different time, and also thinking about how to propose a different vision for each place in the future. So I think this question is almost impossible to answer, but I think we need to reposition the perspective of the questioning itself. I come from the context in Germany where we, for a long time, were very spoiled with public money. My idea of an institution is still very much
based on the idea that an institution is something public. And because it's public, it has a certain authority. But of course, this is a model of the institution which is becoming more and more old-fashioned or anachronistic, because, yeah, the public money is getting less and less, and the more with the private money comes the influence of private collectors, private people, having a huge impact also on the museum. I mean, in Berlin, the Hamburger Bahnhof is an example. It's founded on the collection of a private collector, and that was already in the 90s. So also in Germany, of course, this is really changing, and that makes it very. And many public institutions don't have any money anymore. I mean, they can open the door in the morning and they can keep the infrastructure running, but they don't have any budget for exhibitions. I mean, this is a very general problem today, and in many parts of the world, I guess, but also in Germany, where it used to be very different, and in other art fields it is still very different. I mean, you wouldn't believe how much money Germany is paying for theater and opera, public money. Huge amounts still. Ideološki i finansijski prioriteti država u pogledu umetničkih institucija menjali su se kroz vreme, ali treba da postoji svest da su one uvek, kako piše istoričar umetnosti Piotr Piotrovski, konstrukcije sa izrazitim političkim ciljevima, usmerene na prikrivanje društvene hijerarhije, kulturne politike i političke i ekonomske prevlasti. Savremene institucije trebalo bi da razotkriju kako političke, tako i ekonomske vrednostne sisteme koji stoje u pozadini njihovog nastanka. One bi trebalo da dekonstruišu metode manipulacije kulturnih, političkih i ekonomskih elita. Međutim, taj proces nije lak. O tome rečito govori problem arheološkog i etnološkog blaga koje se čuva u najvećim svetskim muzejima. Ekonomska i kulturološka vrednost ovog blaga, koje se i dalje eksploatiše, svedoči u kontinuitetu politika koje su opravdavale kolonijalnu, odnosno praksu otimačine. Zato pojmovi pravičnosti i etike postaju sve važniji, a pitanje je kakva je funkcija institucija danas i da li one nastavljaju imperialistički koncept iz prošlosti, sve je češće. I think this is a really interesting question, because of course if you talk to most museum directors that come from these places, from these institutions and work in these institutions, they would say no, they don't. And a lot of directors from museums, acquisition committees and so on are very concerned today about reflecting diversity in their collection, expanding their collection over the European or Western concert towards, integrating African art, integrating Asian art into their collection in new ways. This is probably a necessary step, yet it is also a deeply problematic one, no? Because they still collect material artifacts from cultures that have, in parts at least, a very rich tradition in other art forms, but not really a rich tradition in producing visual art objects. So how just the idea alone that you can, separate an object like this from its context and put it on a plinth or a pedestal and present it in a museum, this alone is a very Western modern idea. The idea to create a space like the museum where you can, where all cultures can meet is a Western idea. The fundament, the ground, is a Western and a modern one. So it's very difficult to leave a fundament which is very entrenched with a colonial mindset. Even though they work hard today, and I live in Berlin, we are very much talking about debating the Humboldt Forum, a new kind of building, a new house for the ethnographic collections, and there's a lot of debate on how to present these objects, how to show these objects, how to connect or not connect them with art museum collections and so on. So it's a very vital, but also very problematic debate.
Društvene okolnosti bivših azijskih i afričkih kolonija često su danas takve da pred njihove stručnjake postavljaju vrlo konkretna pitanja u vezi sa funkcionisanjem institucija u tim zajednicama. Neizvesnost opstanka ponekad proizvodi inovativne koncepte, zanimljive u svetskim okvirima. Well, I think institution is still very important, especially in the arts and culture. They can give you a strong foundation for action, both like political action and creative action. And I don't really agree that we can only see institutions through colonial perspectives. Of course, with big institutions, especially in the West, it was part of the colonial legacy. But I think that's also our challenge. We need to see different type of institution outside of the Western culture. For example, how we can see the traditional institution in the East, for example, or participatory institutions created by the people, not only in the East, but also in some part of the world. Well, I myself is part of institution, not big, not that big, it's small institution. It's been 20 years we've been working with this institution, and for the past 20 years we changed our structure several times. So I think, and we're still growing, I think, as institution. And our task as a people who work with the institution, I think, to constantly unlearning the concept of institution. If we feel like we establish enough as institution, I think that we are in trouble. So we need to be unlearning. Prikupljanje, čuvanje, istraživanje i prezentacija eksponata srž su institucionalnog rada. Od načina na koji su muzejski predmeti sakupljani do načina na koji se konstruiše i predstavlja kontekst njihovog nastanka i postojanja u vremenu, zavisi i način na koji neka institucija predstavlja i gradi svoj identitet. Formiranje i život muzejske kolekcije zato je važno pitanje savremenih umetničkih ustanova. Svaka institucija postavlja kolekciju na različiti način. Mi smo radili sa nekoliko institucija koje imaju sjajne kolekcije i rade na sjajan način s njima, na primjer s Reinom Sofijom u Madridu, koja na zaista zadivljujući način spaja povijesni materijal koji je materijal, dakle, koji daje kontekst toga u kojem se umjetnost stvarala sa umjetnošću samom, sa suvremenim diskurzivnim programima, edukacijskim programima. Također radili smo sa kontakt kolekcijom iz Beča koja je zapravo osnovana od jedne banke, ali je osnovana na način da koliko god da kreće od jednog kolonijalnog projekta, da se razumijemo, jer Erste banka je ipak banka koja je krenula u neko širenje na bivšem teritoriju Austro-Ugarske i onda krenula u osnivanje jedne zbirke koja je istočnoevropska. Također je zanimljivo da je ta zbirka napravljena tako da je njen vlasnik udruga, odnosno fondacija, a ne sama banka. Dakle, danas banka ne može prodati tu zbirku i na njoj zaraditi novce. A također mislim da rade vrlo zanimljive programe. Oni zapravo ne samo da imaju zbirku koju onda pokazuju. Za početak ta zbirka je nomadska, ona nema kolekciju pa da je zacementirana na neki način u jednom postavu, već pokušavaju koristiti tu zbirku kao neko sredstvo za učenje, davati je, posuđivati je, seliti je što više, izdavati što više publikacija koje su vezane za tu kolekciju. Mislim da odgovor koji se na neki način sam po sebi nameće, da kolekcija koja ne proizvodi neko novo znanje i stalno neka nova čitanja je zapravo zamrznuta kolekcija. To je nažalost problem često s našim institucijama, da se postavi jedan postav i onda taj postav stoji i to je to. A mislim da se zapravo radi o tome da bi kolekcija trebala biti stalno rasti.
kolekcija bi se trebala nadograđivati, pogotovo ako govorimo o institucijama suvremene umjetnosti i nekim novim radovima. Tu bi institucije trebale ulaziti u neki rizik i ne samo kupovati već gotove radove, nego i razmišljati o tome da li su oni neki motor toga da produciraju neke radove. Tako je, na primjer, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu postao vlasnik jednog niza sjajnih radova, ne samo time što je imao jako puno novaca pa je kupovao te radove 60-ih, 70-ih godina, nego su jednostavno proizvodili diskurs, proizvodili programe, radili s umjetnicima koji su onda nekako u suradnji s njima zajedno gradili tu kolekciju svojim donacijama, svojim zajedničkim produkcijama, otkupima naravno, ali ne samo nužno otkupima. Kod nas se često muzeji pravdaju time da nemaju dobre kolekcije jer nemaju sredstava, ali mislim da je imanje dobre kolekcije puno više pitanje vizije nego imanje sredstava. Proces osmišljavanja koncepta savremene institucije i njenog delovanja u različitim sferama društva ne zavisi direktno od ekonomskih resursa neke sredine, jer je reč o idejnim promišljanjima i intelektualnim potencijalima određene zajednice. Međutim, realizacija osmišljenog i trajanje realizovanog koncepta u vremenu mora da se osloni na realne i materijalne mogućnosti. Zato je u projekciji institucionalne budućnosti važno odgovoriti na pitanje šta je presudno određuje. I think it's funding. To find enough resources to make it happen. And I think in a place like Serbia, as far as I can tell, it seems important that the public institutions open up and become contemporary. They, I think, have a great opportunity to relate to life around them with great artists, great curators, great critics and art historians, just waiting to actually be able to use these existing infrastructures. It's a critical moment for a place like Belgrade that it finds itself in a endless transition situation, right? And this is a place like because of the particular moments from the 90s to now, that this country or the city itself tries to negotiate with the world to find a particular position on the map. This process is extremely interesting because the old institutions were destroyed, more or less, because of not only the war, but also the collapse of an old system. In the meantime, it meets somehow the train, a kind of wave of development of a kind of neoliberal capitalism that is being spread out all around the world. And for some reasons, Serbia, it's kind of, still on the edge or on the periphery of this development. Its relation with Europe, its relation with Russia, its relation with America, or now with China, becomes more and more complicated. But in the meantime, it becomes also, I would see, more and more flexible and fluid, and it's an opportunity for people here to think about a different approach to institutional building, not only for our institution, but also political institution. Mislim da je to isto, da je pitanje između balkanske i neke zapadne sredine također su zapravo pitanje između institucionalne i vaninstitucionalne kulture i rada. Ono što je po meni veliki problem na Balkanu, odnosno ja mogu govoriti puno više o hrvatskoj situaciji, je to da institucije nisu dovoljno funkcionalne, da se zapravo ključna produkcija znanja, ključna produkcija novih izložbi
ključni stvari, nova promišljanja toga šta se događa. Pa čak i zaštita povijesnih radova vrlo često događa u okviru vrlo malih institucija koje su organizirane od pojedinaca, koje su organizirane u vrlo prekarnim uvjetima, koje su zapravo na neki način ostavljene na milost i nemilost tome hoće li dobiti projektna sredstva ili neće, dok se, ako govorimo o organiziranim, dakle, zapadnim društvima, takvim temama kao što je zaštita povijesne građe, ozbiljan povijesničko-umjetnički istraživanja, rad na produkciji novih radova, zapravo bave institucije, kao što su muzeji suvremene umjetnosti, razni povijesni instituti, razne produkcijske kuće. Ovdje je to na neki način prepušteno malim organizacijama i samim tim je puno teže, puno prekarnije i pokriven je puno manji teren. Jer naravno da ako institucije koje imaju najveća sredstva, najveći broj zaposlenika ne odrađuju svoj posao, da to ne može u cijelosti nadoknaditi nezavisna scena. Ona može napraviti jako puno i radi, što se vidi i ovdje u Beogradu i u svim sredinama, ne samo bivše Jugoslavije, nego u mnogim zemljama Istočne Europe. Međutim, ključno bi bilo da budu pokrenute i institucije. Recimo, tu vidite veliku razliku koliko je situacija, recimo, bolja u jednoj Ljubljani u kojoj je vrlo funkcionalan muzej suvremene umjetnosti. Kada govorimo o funkcionalnosti institucija, ne treba zaboraviti da one treba da odgovore i na potpuno drugačiju društvenu organizovanost, koja se stvara i razvija paralelno sa još uvek dominantnim globalnim, socijalnim, političkim, ekonomskim i kulturnim sistemom. Živimo u vreme dubinskih promjena društvenih obrazaca koje diktiraju tehnološke i naučne inovacije. Kreiranje društva znanja neće biti moguće bez obrazovnih, kulturnih i naučnih institucija koje će nas u taj svet uvesti. Technology, new media, internet definitely changed the world, not only institution, but the history of human being. I think we cannot escape from the fact that we are not connected. So for me, it is ridiculous to think that you can work by yourself. You have to collaborate with other institutions or individuals. The world is now connected. We cannot escape from that. It's also a big challenge in terms of, creating new shapes of collaboration. So technology definitely a media to create new way of collaboration, but at the same time, we need to push our boundaries towards disciplines, all disciplines. For example, art and culture nowadays, the discipline in the arts is already very blurred. It creates challenge, it also challenges the old establishment. I think the role of institution and also people who work in the institution is to learn this new phenomena without really saying no with the new phenomena. So I think we have to open ourselves with this new phenomena. Of course, in the age of digital media, in the age of the internet, in the age of the explosion of impulses that we have from all sides, it's extremely important that institutions of all sorts are able to teach a kind of media literacy, that they teach a public how to read an image. For me, this is one of the most important things about why museums remain relevant today, despite their long history. They teach young people, old people, people from all cultures, all backgrounds, the possibility of understanding what images have meant across history and what they mean today. At a moment when we're bombarded with images on the internet, on television, in every form of media, and we're being manipulated by them, if a public doesn't know how to read these images, we are lost.